Possibile Rinpoche. Oh yeah, test. Test. Good morning or good evening, Rinpoche. Oh yeah, good evening, good evening. How are you? Good evening. I'm well, thank you. And yourself? I'm great, thanks. Good. Okay. Thank you. My sincere greetings to everyone, and in particularly people who live in America and follow the Thanksgiving event. And I want to say, what's the right word? Say greetings to everyone. And with this greeting, we will start this gathering. And as always, we will start with the refuge and the bodhicitta recitation. And as we all know, the purpose of the recitation is as a follower of the teachings of the Buddha to hold taking refuge to the Buddha, Dharma, and Sangha from our heart. The Buddha as our teacher, mentor, all the time try to recall
try to remember and try to make that kind of connection, and Dharma, his teachings as the actual means and methods to apply in our everyday lives, in our daily lives. Apply in the sense, try to follow as close as possible the teachings that he had given, like the Four Noble Truths that we are studying. Not not only academically, intellectually, but more practically. Of course, intellectual understanding is important to deepen our actual practice. But for our level, no matter how the simple or very even if it is not very deep philosophical teachings, but simple, like a Buddha had said, not harm to others. And that's very simple, the teachings. And, we can have a deep philosophical interpretations, explanation, but, here in the practical level, not to harm others. And here, again, in that level, we can practice in many levels, not harm others. For us, our level, intentionally, deliberately, when we have a chance not to engage in harmful activities and, following that sort of things. And another, a very simple teachings, cultivate compassion. And they really, again, applying that kind of simple teachings and taking refuge in Dharma. On the other side, the not harming others, serve others, support others, again at our level. So those are the something application, when we say to apply the teachings in our daily lives. And that is here taking refuge in Dharma. Of course, that can be done in many different levels, but in our level, then taking refuge in Sangha, seeing, respecting, cultivating connection to those people who live according to the teachings of the Buddha. That doesn't need to be a Buddhist. There are many people in our neighborhood or even within our family may not be follow, as a saying, I'm a Buddhist, but their way of life, their way of living, interaction may very, uh, close to the teachings of the Buddha. And, that is here, taking refuge in Sangha. That is here as a follower of the teachings of the Buddha, we need to nurture, we need to, enhance, really very much like a, need to make those, uh,
taking refuge in Buddha, Dharma, and Sangha, those part of our everyday way of living. Like for example, when I woke up, the morning, one first thing I do without any thinking, have a few sips of hot water. It is part of, my everyday way of living. Like that sort of very naturally, occurring those minds. Buddha as a teacher, one of my teachers used to say, that the Buddha or those great teachers, whether they are, in front of us physically, or not, from our side, our way of thinking, our way of, living, live and think as if they are in front of us. That is I found it very, very helpful. So like that, making mind taking refuge in three jewels as a very much part of our everyday minds. And then, of course, many of us follow, the Bodhisattva and the teachings, which is extremely powerful, helpful teachings. And in the essence of Bodhisattva and the teachings is the cultivation of bodhicitta, the awakened mind, the mind which genuinely, sincerely cares well-beings of all living beings. And for that purpose, then working, for that to fulfill that goal, that aim. Yes, here the aim is to serve all living beings. By product, it will benefit to ourselves. As His Holiness Dalai Lama says, very often, himself, meditating, on bodhicitta, it helps his mind, very much to become very relaxed, very joyful, and that is how it is. Though sincerely, genuinely, want to support others and serve others, but byproduct is benefit to ourselves too. So, and many of us follow that, and for that we always start with the refuge and the bodhicitta. And it is, as I keep saying, it is class start with that. It symbolizes or represents our day start with these two minds, and during the day constantly to bring back these two minds in our mental continuum. That will help, and traditionally called motivation. So we'll start with the recitation of bodhicitta, refuge in bodhicitta. Then I will say the Buddha-Amitabha mantra for the meditation, then continue on the subject, then do the dedication. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này, chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Cụ thể rằng là đối với những Phật tử sinh sống ở Mỹ Quốc, là chúng ta vừa mới có dịp lễ tạ ơn, thì Thầy gửi lời chào đến quý vị nhân dịp lễ tạ ơn.
Và chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại bởi trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ đề. Như tất cả chúng ta đều biết, mục đích để chúng ta trì tụng là những người noi theo giáo lý của Đức Phật, là để cho chúng ta giữ được tâm quy y nơi Phật, Pháp và Tăng từ ở tận trong đáy lòng của mình. Đức Phật như là vị thầy, là đấng chỉ đường. Và chúng ta hãy cố gắng để mà nhớ lại những cái um, những điều mà tạo cho chúng ta có cái mối giao cảm đối với Đức Phật như là vị thầy, như là đấng chỉ đường. Và chúng ta quy y nơi Pháp là những giáo lý, là những sự giảng dạy của Ngài, là những phương pháp thật sự để chúng ta có thể ứng dụng trong đời sống hàng ngày, ứng dụng trong một chiều hướng rằng là chúng ta cố gắng để noi theo giáo lý của Ngài càng sát càng tốt. Và ở đây là chúng ta đang được tu học về chủ đề về tứ diệu đế, mà không phải chúng ta chỉ tu học hay noi theo trên phương diện về tri thức, mà cần phải ở trong việc phương diện về thực tế, về để mà chúng ta có thể ứng dụng đối với mình. Lẽ dĩ nhiên sự hiểu biết về trên phương diện tri thức sẽ làm cho cái sự tu tập của chúng ta ở trong một mức tầng sâu sắc hơn, nhưng ở mức tầng của chúng ta ngay cả không cần những triết lý, những giáo lý sâu xa nào, mà chỉ đơn giản ví dụ như khi Đức Phật nói đừng hãm hại, đừng gây tổn thương đối với người khác. Chúng ta có thể có nhiều những sự giải thích, giảng dạy sâu xa về điều này, nhưng ở đây ở phương diện mà chúng ta có thể thực hành tu tập, đó là đừng gây tổn thương, đừng hãm hại những người khác. Và như vậy chúng ta có thể tu tập ở nhiều mức tầng khác nhau. Đối với mức tầng của chúng ta là những ý định, những cái sự suy nghĩ, những cái sự chúng ta cố gắng để mà dấn thân hành động, đó là quan trọng. Và ở đây chúng ta có cái cơ hội, khi mà nói đến là đừng hãm hại người khác, thì chúng ta có cái cơ hội để chúng ta không thực hiện để mà hãm hại người khác. Và ví dụ như khi chúng ta nói đến lòng từ bi, à, khi nói đến lòng từ bi và chúng ta có thể nói rằng là đừng hãm hại người khác, đó là ở một phía này. Và một phía kia chúng ta có thể nói rằng là hãy phục vụ chúng sinh, hãy phục vụ những người khác, giúp đỡ người khác. Ở đây là những mức tầng khác nhau để cho chúng ta có thể áp dụng giáo lý của Đức Phật trong cuộc sống hàng ngày. Đó là khi chúng ta nói là chúng ta nương tựa hay quy y Phật Pháp hay là Pháp Bảo. Và chúng ta hãy áp dụng để mà chúng ta có thể thấy được và tôn trọng những bậc mà những người sống theo giáo lý của Đức Phật. Thầy nói rằng là không cần đây là những người là Phật tử, có thể là những người hàng xóm hay một thành viên nào đó ở trong gia đình. Và họ có thể cũng không nói là tôi là Phật tử, nhưng mà họ sống sát theo, phù hợp với giáo lý của Đức Phật. Ở đây để là chúng ta noi theo giáo lý của Đức Phật, thì chúng ta cần phải trưởng dưỡng để mà những điều để mà chúng ta quy y nơi Phật, Pháp và Tăng là một phần ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Ví dụ như khi mà thầy mỗi buổi sáng thì thầy vừa mới thức dậy, không có cần phải suy nghĩ, thầy uống vài ngụm của nước nóng. Đây chỉ là một cái thói quen, một phần của cái đời sống hàng ngày của thầy, và nó tự nhiên, thì thầy ví cho chúng ta tự nhiên như là quy y nơi Phật, Pháp và Tăng. Chúng ta phải cần làm để mà thực hiện, để mà là một phần ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Đức Phật như là vị thầy của chúng ta, và thầy ví dụ như rằng là một trong những bậc thầy của thầy có nói rằng cho dù là Đức Phật hay bậc thầy của chính mình có ở trước mặt của chúng ta hay không, nhưng mà từ ở phía riêng của bản thân chúng ta, cái cách mà chúng ta nên sống cái đời sống hàng ngày, nên là chúng ta tưởng như là lúc nào Đức Phật
hay các bậc thầy của chúng ta vẫn ở trước mặt của chúng ta. Và thầy thấy rằng là cái lời dạy này của thầy rất là hữu ích. Và như vậy chúng ta quy y nơi tăng đoàn như vậy. Và nhiều trong số của chúng ta còn noi theo giáo lý của Bồ Tát Thừa, và chủ yếu của giáo lý của Bồ Tát Thừa là chúng ta trưởng dưỡng tâm Bồ Đề, đó là tâm tỉnh thức vị tha, một tâm chân thật bận tâm cho tất cả chúng sinh hữu tình. Và với mục đích đó chúng ta à, thực hiện, chúng ta phục vụ để chúng ta đáp nguyện lại um, cái mục đích mà chúng ta theo đuổi. Và như vậy mục đích ở đây đó là để phục vụ chúng sinh, phục vụ những người khác. Và đương nhiên song song với cái điều đó, thầy gọi là byproduct, là cái sản phẩm, cái song song với điều đó tự nhiên nó cũng đem lại lợi lạc cho chính bản thân của chúng ta. Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma thường nói rằng bản thân của Ngài rất là thường thiền quán về tâm Bồ Đề, và nó giúp ích cho tâm của Ngài được thư giãn, được có nhiều niềm vui. Và đó là cái cách thức mà chúng ta nên noi theo để rèn luyện tâm của mình. Và với cái tâm chân thật để mà mong để được phục vụ chúng sinh đó, và đương nhiên là cái sản phẩm, hay là đương nhiên cái điều mà có là chúng ta sẽ giúp cho chính bản thân của mình. Như vậy chúng ta luôn luôn bắt đầu buổi pháp thoại với trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ Đề. Như thầy thường nhắc nhở cho chúng ta, buổi sáng chúng ta hãy bắt đầu một ngày của mình với hai trạng thái tâm này: trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và trạng thái tâm Bồ Đề. Và trong ngày thỉnh thoảng chúng ta hãy nhắc lại với mình về hai tâm này để tạo cho động cơ cho mình. Và như vậy bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với thầy 4 dòng kệ quy y và khai triển tâm Bồ Đề. Cũng như kế đó chúng ta trì tụng mật chú của Đức Phật A Di Đà và vào cái chủ đề chính của buổi thuyết pháp, và cuối cùng là phần hồi hướng. Sanje Chöda Tsoji Chonamala Chanjo Pardo Dane Kyabso Che Dage Jinso Jibe Tsonamaji Drola Penje Sanje Drobara Sho Sanje Chedan Tsoji Chonamala Chanjo Pardo Dane Kyapsu Che Dage Jenso Jibe Tsonamanji Drola Penje Sanje Drobara Sho Sanje Chedan Tsoji Chonamala Chanju Pardo Dane Kyapso Che Dagi Jinso Jibe Tsonamanji Drola Penje Sanje Drobara Sho. With the refuge and the bodhicitta mind as our main motivation to join this class and also to live our daily lives with these two minds. Now I'm going to say the Buddha Amitabha mantra, Omo Amitewa Shri. While I'm saying the mantra, we'll try all our best to hold from the bottom of our heart loving kindness, great compassion. And that loving kindness and great compassion will express
share towards all living beings without any exceptions. And we will share that starting first upon ourselves, our loved ones, our family members, friends, colleagues, neighbors, and gradually to extend towards all sentient beings. And strongly imagine that our genuinely, sincerely, expressing loving kindness and great compassion reach all sentient beings, all living beings. Và như bây giờ với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu để cho chúng ta tham dự nghe buổi pháp thoại ngày hôm nay, và đồng thời cũng để cho chúng ta sống cuộc đời của mình. Bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với Thầy câu mật chú của Đức Phật A Di Đà: Om Amidewa Shri. Trong khi trì tụng, chúng ta hãy cố gắng cách tốt nhất có thể để giữ được à, trạng thái tâm từ ở trong tận đáy lòng của mình, lòng từ ái bi mẫn cũng như là lòng đại bi đối với tất cả chúng sinh. Chúng ta hãy bày tỏ lòng từ ái bi mẫn và lòng đại bi này đối với tất cả chúng sinh mà không có cái sự ngoại lệ nào. Và chúng ta chia sẻ đầu tiên là với bản thân của mình, đến những người thương của mình, đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, láng giềng, và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh. Chúng ta hãy quán tưởng một cách thật là mãnh liệt rằng sự bày tỏ một cách chân thật của chúng ta về lòng từ ái bi mẫn, về lòng đại bi này dẫn đến và giao tiếp đến đối với tất cả chúng sinh. Ame Devare Omo 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 Ame Devare Omo
me devare Om 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 Amedeva. Oh, yeah. This afternoon, I received a message from one of my friends from South France, whom I know quite some time ago, and but we haven't seen each other quite some time ago. I think, in fact, our last, according to his message, our last, meeting each other was 2000, new millennium. And, I recall that after when I read that email, I recall that our meeting. And so after reading the email, that what he had mentioned during our meeting, our conversation, some of the points, because around that time there were lots of fears whether our internets are going to work or not, or the entire world system is going to collapse or not. There were lots of fears, as well as there were lots of excitement to welcome the new millennium. So we had that sort of discussion, and he pointed out some of them. And after I finished reading the email, then I briefly, thought about
that means 25 years passed since, having that conversation with my friend. And during that 25 years, so many things happened in a world, wider. I'm sure there are many good things had happened. There are also many unfortunate things had happened. And, that is in a wider. And then reflecting a little bit close to myself, during that time, with regard to the connection with the people, both of my parents passed away. My mom passed away, I think, 2005, and my dad passed away 2018. And some of my great teachers passed away. One just recently. And of course, I'm sure there are many more wrinkles and more gray hairs, and more joints and things are more steeper, and my walking, the strength, I'm sure, has weaker compared to 25 years ago. But when I look at closer to my mental states, are very, very difficult to see the positive progress. Looking at those amazing mental states to be cultivated, to be enhanced, just we earlier mentioned, refuge, bodhicitta, compassion, altruism, hardly made any progress. And also on the other hand, some of those, graspings, cravings, clinging, hardly reduced, self-grasping, egoistic mind, self-centered mind, the attachment, aversion, hardly reduced, if not increased. So, the time never stay still, as we all know that. And, since we start this class, now, more than 34 minutes already passed. And, of course, it is important. It is very, very important to enjoy the life that we have, family members that we have, the facilities that we have. And that is, no doubt we should enjoy. But it is equally important to seize the opportunity, at least not to waste our time, facilities, the life to enhance those like a refuge and bodhicitta, my mental states, and also those good positive behaviors, activities, and so on and so forth, approaching, reaching out to others. Others can be, anybody, not only something long distant, just, can be just next door.
those people, those beings. And that is something which we need to, as a, Buddha, as I mentioned our last Saturday, when we talk about cultivation of wisdom, cultivation of wisdom should not be exclusively wisdom realizing the emptiness. That is important wisdom to be cultivated, to be enhanced, but should not be exclusively that. In fact, without cultivating some of those, the other wisdoms, wisdom realizing nature of impermanence, wisdom realizing nature of worldly, those value of those worldly things and events, including this physical body, that is something important. My point here, what I'm making here is one of the main obstacle or holding us back to engage in Dharma activities is that what in Tibetan called Tangzin Sem. Tangzin, Takpa, permanent. Zin is grasping. Sem is the mind. Mind grasping, things and events which are not, permanent, but deep down there's this grasping, this belief, they will last, but if we intellectually think, no, 2000, new millennium come and gone. Now, 25 years, 2.5, what you call the decades already gone, but still, the holding that mind, this will last long. This will last at least, a few years, few decades. That is here, self-grasping. Grasping of permanent, permanent. So important to think nature of impermanence. Don't need to cultivate sense of panic. Don't need to, raise sense of panic. Don't need to raise unnecessary, fear. But same time, understand that nature. This will help us to really not procrastinate. This will help us not hold back to do those important things, that should be done. Not to saying tomorrow, next week, next month, and particularly some of those daily, practical practices. We don't need extra time in our daily what we do along that to bring those, amazing mental states, love, compassion, altruism, refuge. And that is what we need to, do, and need to, understand that sometimes we have a misunderstanding. Dharma practice means somewhere to go, some quiet place, and have a plenty time in front of a big shrine or in front of a big, high teacher, and, very quiet, spare time. That's yes, some, technically or
traditionally called Dharma practice, like going on retreat or recitation, may need. But in reality, really to apply the teachings of the Dharma, we don't need to go some very exclude place or separate time like that. Don't need. In our daily lives, we can do the Dharma practice. Oh yeah. Oh yeah. Lisa, it seems okay. Yes. Sorry, Rinpoche. Buổi trưa ngày hôm nay, thầy nhận được một email từ một trong những người bạn của thầy ở miền Nam nước Pháp. Vị này thì thầy đã biết một thời gian rất là dài, và hai người chưa không có gặp được trong một thời gian rất là dài, và dựa theo những cái thông điệp của vị đó thì ít nhất là thầy và vị đó đã hơn từ năm 2000, đó là từ năm 2000. Và khi mà thầy đọc thì thầy mới nhớ lại cái cuộc gặp mặt với vị đó, bởi vì ở trong cái buổi đàm thoại đó thì trong cái mẩu chuyện thì à, lúc đó năm 2000 đó là một thiên niên kỷ mới, thành ra tất cả mọi người chúng ta nói về cái hệ thống internet nó có à, dùng được hay không, và tất cả những cái hệ thống computer của chúng ta nó có bị crash, có bị là nó ngừng hoạt động tất cả hay không. Và như vậy thì đã 25 năm trôi qua, thầy đã không gặp vị đó. Và trong 25 năm thì có rất là nhiều chuyện đã xảy ra. Dĩ nhiên là có nhiều chuyện tốt, sự kiện tốt đã xảy ra, nhưng cũng có những điều không may tích mắn. Đó là chúng ta đang nói một cách rộng lớn, tổng quát hơn. Khi thầy tư duy về chính bản thân của thầy, thì à, những cái mối quan hệ của thầy có, trước nhất là mẹ của thầy đã qua đời năm 2005, ba của thầy đã qua đời năm 2018, và một vài những bậc đại sư, bậc thầy của thầy cũng đã qua đời, và một vị vừa mới mất. Là dĩ nhiên là đối với bản thân của thầy thì thầy có da nó nhăn hơn, tóc nó bạc hơn, những cái khớp xương của thầy nó cứng hơn, và cái sức mạnh khi mà đi bộ thầy chắc chắn rằng là nó sẽ yếu yếu hơn 25 năm trước. Và khi mà thầy nhìn về cái trạng thái tâm của mình thì thầy khó mà thấy được cái trạng thái tâm của mình nó đã được tăng trưởng, đã được trưởng dưỡng. Ví dụ như lòng từ bi, lòng vị tha, vân vân. À, rất là ít những cái sự tiến triển. Một mặt khác, những cái tâm chấp ngã, cái tâm ái trọng bản thân, cái tâm mà ego, cái tâm mà dính mắc, cái tâm à, sân hận, thì nó lại không có giảm thiểu được một cái mức nhiều, nếu không nói rằng là nó còn tăng trưởng hơn, nhiều hơn. Và như vậy thời gian thì không bao giờ dừng lại, như tất cả chúng ta đều biết. Và ngay cả khi chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay, 34 phút đã trôi qua. Lại dĩ nhiên điều quan trọng là để chúng ta hưởng cái cuộc đời này, à, ví dụ như là với gia đình, với những điều kiện thuận lợi mà chúng ta có. Thầy nói là không cần nghi ngờ gì, chúng ta nên hưởng những gì chúng ta có. Và tuy nhiên điều quan trọng không kém đó là chúng ta hãy nắm bắt cơ hội, ít ra là để cho chúng ta là chúng ta không có nên lãng phí thời gian hay những cái điều kiện chúng ta có, để dùng những điều đó để tăng trưởng những cái tâm như tâm quy y nơi tam bảo, tâm bồ đề, hay những cái thái độ hành vi tích cực giúp đỡ người khác, sinh hoạt mà
đem lại lợi ích cho người khác, vân vân. Ví dụ như là chúng ta hãy đón chào, hãy giao tiếp với những người khác. Có nghĩa là chúng ta hãy giúp đỡ những người khác. Những người khác này có thể không cần phải là những người gì ở xa xôi, mà có thể chỉ là những người à, hàng xóm láng giềng của chúng ta mà thôi. Đó là những gì mà giáo lý của Đức Phật chỉ dạy, và cũng những gì mà thầy nhắc với chúng ta hồi thứ Bảy tuần vừa qua. Trưởng dưỡng trí tuệ không nên là chỉ là để trưởng dưỡng trí tuệ thực chứng về tánh không. À, Thực chứng về trí tuệ, thực chứng tánh không là rất là quan trọng để cho chúng ta tăng trưởng, nhưng mà không nên chỉ là một cái trí tuệ duy nhất để mà chúng ta cần phải tăng trưởng. Trưởng dưỡng những trí tuệ khác, và ví dụ như là trí tuệ để thực chứng về bản chất của sự vô thường, trí tuệ để nhận biết được giá trị của những sự việc và sự kiện, trong đó là những cái giống như là chúng ta được đang mang thân người này. Những cái à, trí tuệ mà nhận ra những điều đó cũng là quan trọng. Điểm ở đây thầy muốn nói rằng một trong những chướng ngại lớn nhất của chúng ta là mà để giữ mà chúng ta để chúng tránh không có thực hiện những sinh hoạt của Phật pháp, là vì ở trong tiếng Tây Tạng có từ là tác sinh xem. Tác ở đây là tác ba, có nghĩa là sự thường hằng, là nghịch với là cái sự vô thường, sự thường hằng. Dinh ở đây là cái sự chấp vào, xem là cái tâm, tâm chấp vào sự thường hằng. Tâm chúng ta chấp vào sự thường hằng, và à, tuy là chúng ta biết ở trên phương diện ở bề mặt là nói về vô thường, nhưng mà ở tận sâu xa ở trong đáy lòng của chúng ta chấp vào cái sự thường hằng đó. Ví dụ như là 25 năm đã trôi qua, hay à, hai rưỡi của một thập niên đã trôi qua, thì mà chúng ta vẫn giữ cái tâm, hay là khi mà chúng ta nói đến những điều mà thầy nói là thí dụ những điều gì mà chúng ta cần phải làm, chúng ta cứ hứa hẹn với mình rằng là thôi để vài năm nữa đi, vài thập niên nữa đi. Vậy đó là chúng ta chấp vào cái sự thường hằng. Như vậy điều quan trọng là chúng ta phải trưởng dưỡng được trí tuệ, thực chứng được bản chất của sự vô thường. Khi những điều này, chúng ta chiêm nghiệm những điều này, thầy nhắc rằng là chúng ta không cần phải là hoảng hốt hay là có những cái nỗi lo sợ, nhưng mà cùng một lúc thì chúng ta nên hiểu về bản chất của sự vô thường. Chúng ta không phóng đại lên, mà chúng ta nhận ra biết rằng là có những điều quan trọng, những sự việc quan trọng mà chúng ta cần phải thực hiện, mà chúng ta không có hứa hẹn với chính mình là thôi để ngày mai, thôi để tuần sau, tháng sau, năm sau, vân vân. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không có cần những cái thời gian mà gọi là thầy nói extra time, là những cái thời gian mà à, phải làm thêm á, nhưng mà là khi chúng ta sống trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta vừa thực hiện với những lòng từ bi, lòng vị tha, vân vân, thì nó không có cần phải là có cần thêm nhiều thời gian. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng tu tập Phật pháp là chúng ta phải đến một cái nơi thật là hẻo lánh, im lặng, có một cái chùa hay là một cái chỗ thờ thật là lớn, có những bậc thầy, có những cái thời gian mà im lặng và rảnh rang. Điều này đúng với truyền thống, khi theo truyền thống của Phật giáo chúng ta gọi những cái sự tu tập này là chúng ta đi nhập thất. Nhưng mà trên thực tế, trong thực tại thì chúng ta nên ứng dụng chúng ta có thể tu Phật pháp ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong mỗi từng những sinh hoạt mà chúng ta làm, mà chúng ta không cần phải đi đến những nơi mà bình yên, hẻo lánh và có đủ những cái điều kiện như vậy, mà chúng ta mới có thể thực hiện tu Phật pháp. Mm-hmm. So here, our topic here is out of the Four Noble Truths, last noble truth
Noble Truth of the path. When we say the term in English path, in Tibetan lam. The path or lam, here it is referring to, initially our mental states, our minds, tuning into a process of, on the one hand, cultivating, enhancing those, deep understanding of reality, such as we are just briefly touch on, reality of in nature of impermanence. That is reality. That's how things and events are, including this life. It is impermanent. Things that have right here and now, they are impermanent. That understanding, not just intellectual understanding, but deep down understanding. And also, process of cultivating, that sense of, have an ability to feel empathy, to feel, cares, well-beings of others. We have the seed to do that. Those are when we talk about the path, the fourth noble truth that we are, our topic is, path, in the sense that lead us from here in the sense of an enlightened nature, an enlightened being, from here to lead us, to take us to, enlightened being. Enlightened beings in the sense ourselves be completely, our mental states are fully, completely, cultivated, developed into those wisdoms, those, like a love, compassion, altruism. Then individuals become enlightened beings when their mental states are in that level. And that is here the path, the fourth noble truth is referring to. And the substance is within ourselves. And our current our main current topic is wisdom. As we briefly touched, 3 trainings: ethics, concentration, and wisdom. We are talking about that wisdom. So that is path in the sense that lead us from here, an enlightened state, to the enlightened from state, or unenlightened beings towards, enlightened beings. That is what here we are studying. And cultivation of wisdom, in this now, today briefly, we already, discussed this a little bit before. It's not just intellectually saying, okay, this is that, this is this, analyze, investigate. It is also, as I mentioned before, simple day-to-day observation. Observing our reaction towards the things and events that we encounter, including our experiences, joys, happiness, fulfillment that we experience, or sad, difficult, and the frustrations. And
through that observation, then trying to find out how we perceive them. How we perceive them. And that is here, not just intellectual, simple observation. Simple observation, very, what you call the, in our daily lives, daily, interaction with living beings. And in that, from that simple observation, then we will see we will understand the how we perceive the things and events, including our identity as a me, I. When I, this afternoon, when I read that, the email, how I, through reading that, how I perceive myself as a, person, and in that whole story, which happened in new millennium, in 2000, new millennium, and then myself, Tashi, something very, the unchanged nature, unchanged character, Tashi, something which, stand up by itself, regardless of all the, the other factors. And this afternoon, all these past memories, and, the very much what the, in Tibetan term is rangya tupa. Rang, self. Kya tupa means stand up by itself. In the other English words, in and of itself. Just, but very much like a standing Tashi under these all other factors. And that is what I have, from my observation under those memories and thinking all those, I perceived something very much, in and of itself, Tashi, who met this guy, who had this kind of conversations, and now remembering those, that is here. And what we will see, and I'm not saying that is right, that's wrong. Currently, for us, many of us, we need to understand how we perceive the things and events, how we believe the things and events, their nature, their character. And what Buddha, the historical Buddha, and the subsequent those great Buddhist teachers have said again and again, we, like an enlightened being like me, we perceive those things and events, including my identity, in a very, very wrongly or mistakenly. Wrong in the sense they are not how we believe. They don't exist how we believe, how we perceive. And that is what we need to. Cultivation of wisdom, realizing emptiness, is through the observations, through the,
the analysis that we need to do. The wisdom will grow. The what you call the dispelling, or dispelling those mistakens. More mistaken thoughts, beliefs, perceptions are, what you call the dispelled through these kind of, observations and analysis, and then on to plus those great teachers, pointing to the finger how they are, and combination of these, then these wrong perception, mistaken perceptions will reduce, and that means wisdom will grow. Ở đây, chủ đề của chúng ta đang được tu học đó là về tứ diệu đế. Và ở diệu đế cuối cùng đó là đạo đế, hay là con đường để đến sự là con đường tu tập để đến cái sự đến giác ngộ. Và ở từ tiếng Anh thì chúng ta nghe nói từ path, tiếng Việt chúng ta khổ tập gì? Đạo đế. Đạo đế là con đường hay đạo lộ. Và trong tiếng Tây Tạng là từ lam, là cũng là về để nó là con đường. Và đạo lộ hay con đường ở đây là nói đến là ở trước tiên là cái tâm của chúng ta ở trong một cái tiến trình để mà tu dưỡng, trưởng dưỡng sự thấu hiểu sâu xa về thực tại. Những gì, ví dụ như những gì mà thầy vừa mới nhắc cho chúng ta là về thực tại, về sự vô thường, và đó là những cái gì mà mọi pháp hay mọi sự vật và mọi sự kiện thật sự là vô thường. Và những gì mà thầy đang nói với chúng ta ở đây, tất cả những gì mà thầy có ở đây đó cũng là sự vô thường. Và ở điều này không phải là chúng ta chỉ hiểu ở trên phương diện tri thức, mà chúng ta phải hiểu ở một mức tầng sâu xa hơn. Và từ đó thì chúng ta có cái khả năng để mà thông cảm hơn và bận tâm đối với những người khác, với những điều xung quanh hơn. Và chúng ta có cái hạt giống, cái tiềm năng để thực hiện những điều đó. Khi nói về tứ diệu đế, hay nói đến diệu đế thứ tư là đạo đế, là con đường để dẫn cho chúng ta từ ở đây, có nghĩa là ở bản chất chưa giác ngộ, hay là từ một người chưa giác ngộ, để dẫn chúng ta đến một cái trạng thái giác ngộ, hay đến trở thành một bậc giác ngộ. Điều này có nghĩa rằng là trạng thái tâm của chúng ta được khai triển một cách trọn vẹn, viên mãn, để trở thành những trí tuệ mà tròn đầy, viên mãn về lòng từ bi, về tình thương, vân vân. Và kế đó thì cái cá nhân này khi mà đã có cái trí tuệ mà viên mãn về lòng từ bi, về tình thương, về lòng bi mẫn, thì cái cá nhân này sẽ trở thành một đấng giác ngộ. Đó là đạo lộ, đạo đế hay là đạo lộ của mà chúng ta đang nói về tứ diệu đế, là dẫn cho chúng ta từ ở chỗ này, một trạng thái chưa giác ngộ, một người chưa giác ngộ, trở thành một cái trạng thái giác ngộ, hay là một bậc giác ngộ. Và ở trong đó, ở trong đây, ở trong đạo đế, chúng ta đang được tu học về phần trí tuệ. Trong tam vô lộ học, chúng ta có nói đến giới, định và tuệ, và hiện tại thì chúng ta đang nói về tuệ hay trí tuệ. Đó là cái đạo lộ trong một chiều hướng, là dẫn cho chúng ta từ một trạng thái chưa giác ngộ, một người chưa giác ngộ, trở thành một bậc giác ngộ, một trạng thái giác ngộ. Đó là những gì mà chúng ta tu học. Trưởng dưỡng về trí tuệ như thầy vừa mới nhắc đến,
Không phải nói rằng chúng ta chỉ liệt kê đây là cái điều này, đây là cái điều kia và kế tiếp là điều nọ. Nhưng mà thầy chỉ cho chúng ta rằng là chỉ là đơn giản chúng ta hãy quan sát những gì xảy ra xung quanh chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta quan sát mọi sự việc, mọi sự kiện hay là mọi pháp mà chúng ta giao tiếp, và trong đó bao gồm những trải nghiệm của chúng ta cảm thấy như thế nào, những niềm vui, những hạnh phúc như thế nào. Và khi chúng ta cảm thấy buồn, chúng ta cảm thấy những cái điều khó khăn, những cái điều mà chúng ta khó chịu, vân vân, qua những cái sự quan sát như vậy, chúng ta hãy cố gắng để thấy là chúng ta trực nhận về những sự kiện và sự việc như thế nào. Và đó là ở đây chúng ta không nói ở phương diện tri thức, mà nói ở phương diện là à, à, thực tế hay là thực hành. Nhưng mà qua cái sự đơn giản, sự quan sát của chúng ta trong những chuyện xảy ra cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, hay là những sự giao tiếp của chúng ta đối với những người khác, ở trong đó chúng ta sẽ thấy được, sẽ hiểu được cách thức mà chúng ta trực nhận về mọi pháp, trong đó bao gồm cả cái danh tính, cái gọi là cái tôi, cái danh tính của chúng ta. Vào buổi trưa hôm nay, khi thầy đọc cái email của người bạn của thầy, cách thức mà thầy trực nhận về chính bản thân của thầy, một người như thế nào, là thầy nói đến là đã vào một thiên kỷ mới bắt đầu, và thầy là Tashi. Như vậy thì cái bản chất của thầy vẫn không có thay đổi. Cái đôi có một cái điều gì đó đứng trên tự nhiên của nó mà không có nghĩ đến nhiều những yếu tố thành lập khác nhau. Vào buổi trưa ngày hôm nay, thì thầy nghĩ đến tất cả những cái kỷ niệm trong quá khứ mà ở trong tiếng Tây Tạng gọi là Rangchak Thuppa. Rang ở đây là đứng lên bởi chính nó, hay tiếng Anh gọi là in and of itself. Tiếng Việt chúng con tạm dịch đó là của một cái, giống như chúng ta nghĩ đến một cái tự tính hay là cái tôi tự ở trong đó và của chính nó, có nghĩa là không phải của nhiều những yếu tố khác nhau mà hợp thành. Đó là từ sự quan sát của thầy, từ những cái kỷ niệm của thầy, thì cái sự nhớ của thầy trực nhận về cái tôi hầu như là nó chỉ là tự nhiên của chính nó và của nó. Và như vậy thầy nhớ đến những cái cuộc gặp gỡ với người bạn đó, những cái mẩu chuyện nói chuyện và những cái kỷ niệm. Thầy không nói tất cả những điều này là sai hay đúng, nhưng mà qua cái sự quan sát, cách thức mà chúng ta trực nhận về những sự việc và những sự kiện xảy ra. Đức Phật cũng như những các bậc đại sư mà nói theo Đức Phật đã chỉ dạy hết lần này đến lần khác rằng những người chưa giác ngộ, thầy nói là giống như thầy, trực nhận những sự kiện và sự kiện trong đó bao gồm tất cả mọi sự việc và sự kiện một cách sai lầm, một cách thiếu sót, sai lầm. À, bởi vì những sự việc và sự kiện mà theo cái mức tối hậu thì chúng không có trình hiện như cách thức mà chúng ta tin vào. Chúng không có hiện hữu như là chúng ta tin hay chúng ta trực nhận. Ở đây như vậy, sự trưởng dưỡng về trí tuệ, về tánh không, từ đó mà được xảy ra qua sự quan sát và qua cái sự phân tích. Trí tuệ sẽ tăng trưởng và sẽ xóa tan tất cả những ý nghĩ, những sự tin tưởng, những sự trực nhận sai lầm của chúng ta qua sự chúng ta quan sát và phân tích. Và cũng thêm vào đó là những gì mà những bậc đại sư đã chỉ ra cho chúng ta về sự việc và sự kiện hay về một pháp. Thì cả hai yếu tố này kết hợp lại để mà từ đó mà chúng ta có thể, những cái trực nhận sai lầm của chúng ta về mọi pháp hay về ngay cả cái tôi, cái danh tính của chúng ta sẽ giảm thiểu. Và từ đó điều này có nghĩa rằng là trí tuệ của chúng ta sẽ tăng trưởng. Oh yeah.
in the teachings, like the historical Buddha's teachings, when he taught the 12 links of dependent origination. In other words, 12 factors that keep us in this unenlightened nature. The first one is, ignorance. First one is ignorance. And quite often, that is in the drawing, it is, traditionally, it is drawn, represented by a person who is, blind, So, and in terms of the term that is used here, ignorance, but when what kind of ignorance, quite often you will come across the term saying self-grasping. In Tibetan, dak zin. Dak is self, grasping is, and zin is grasping. Whether it's in very nice English or not, I don't know, but that is how quite often people translate self-grasping, dak zin. So when teachers teach us, self-grasping is the ignorance, the root of all the, what's called following other 11 factors, started from the self-grasping, which is ignorance. Then we need to understand how that self-grasping is, taking place within ourselves. Because I am in unenlightened states, in sometimes term is used in samsara. So it is due to the ignorance, the first out of 12 links, due to the first link, which is ignorance. Of course, following 11 factors are also, contributes, but starter point is the ignorance, and within the ignorance here, the self-grasping. Then I need to know how self-grasping really operates, occurs within my mental continuum. It is not something outside, that it is within mine. And that is here through the gentle, constant observation. No matter how detailed, clearly, precisely explained by the teachers, self-grasping, looks like this and this and this and this. At the end of the day, it is our observation within ourselves, within our mental continuum. That's what here important. And, what those great teachers have said again and again, we believe, we perceive the I, the body, all these feelings, whatever, we perceive them, in and of themselves, not dependent on other factors. That is the meaning of self. We have this self-grasping in the relation to the I. When I perceive, when I believe that I, which I mentioned earlier, in that fashion, and that is what these teachers are saying, self-grasping. And that is the root of this cyclic existence. Out of the 12 factors, that first one. But if that is, I need to
really need to make sure I have, that kind of, that way of perceiving I or the self or Tashi. Until that is, what you call myself to acknowledge, yes, I perceive I or the self or the Tashi in that fashion. Until that, acknowledgement or that kind of understanding is taking place in my mental continuum, no matter how good teachers, point me precisely, clearly what is self-grasping. That is the first, out of the 12 links, the first link. It will not make that much difference me to understand within myself, to really to undo the knot of the self-grasping. And that is here observation, constant observation. Doesn't need to be hours of observation, just simple, short moments of observation when we interact with the things and events. Trong giáo lý của Đức Phật, lịch sử đã giảng dạy cho chúng ta khi nói về thập nhị nhân duyên hay là 12 chi phần của cái sự khởi lên, và nói một cách khác đó là 12 điều hay 12 cái chi phần, cái sự liên quan móc nối để mà giữ chúng ta ở trong cái trạng thái chưa giác ngộ hay không giác ngộ. Và trong thập nhị nhân duyên thì cái điều đầu tiên nói đến đó là sự vô minh. Thì theo truyền thống, nếu chúng ta nhìn vào một cái tranh vẽ về thập nhị nhân duyên này thì chúng ta sẽ thấy là được mô tả, được vẽ đến là một người mù, một cái hình ảnh của một người mà cái mắt không thấy. Và cái thuật ngữ Phật giáo mà chúng ta dùng đó là sự vô minh. Nhưng mà thầy nói rằng là sự vô minh nào, sự vô minh gì? Và thường thường khi mà nói về đến sự vô minh này thì nói đến là sự từ tiếng Anh là self-grasping, tiếng Việt chúng ta tạm dịch là sự chấp ngã. Đó là gần như là tiếng Hán Việt, là chấp vào cái tôi hay cái tự ngã của mình. Và tiếng Tây Tạng gọi là đắc dinh, đắc là tôi, hay là tự ngã, dinh là nắm vào, chấp vào. Và như vậy khi các bậc thầy giảng cho chúng ta về sự chấp ngã này hay là sự vô minh này, và cái thầy gọi là cái cội rễ đầu tiên mà nó gây đến 11 cái chi phần khác của thập nhị nhân duyên, đó là sự vô minh, đó là sự chấp ngã. Kế đến như vậy thì chúng ta cần phải hiểu được là sự chấp ngã nó là gì, nó xảy ra như thế nào ở trong chúng ta. Bởi vì thầy không dùng chúng ta mà thầy dùng riêng là thầy, bởi vì thầy ở trong trạng thái chưa giác ngộ, hay chúng ta thường gọi là trong vòng luân hồi sinh tử hay samsara. Và do sự vô minh, do cái sự chấp ngã này thì lẽ dĩ nhiên là 11 yếu tố, 11 chi phần khác nó cũng đóng góp, nhưng mà cái yếu tố đầu tiên đó là sự vô minh, đó là điểm bắt đầu. Và từ sự chấp ngã này, cái đó chúng ta cần phải hiểu là cái cách thức mà sự chấp ngã xảy ra như thế nào ở trong chúng ta. Và dĩ nhiên là sự chấp ngã không có xảy ra ở ngoài của chúng ta mà ở bên trong nội tâm của chúng ta. Thì chúng ta cần phải có sự quan sát ở đây. Cho dù các bậc thầy của chúng ta chỉ cho chúng ta, mô tả cho chúng ta sự chấp ngã là gì, nó nhìn hình thù như thế nào, nhưng mà nói cho cùng chính chúng ta phải trực nhận về sự chấp ngã này ở trong tâm của mình, trong dòng tâm thức của mình. Ở đây là cách thức mà chúng ta
Khi mà chúng ta nói về sự chấp ngã, đó là cái sự chúng ta tin vào cái thân và tâm của mình à, là một cái đơn vị ở trong của nó và của nó, và không lệ thuộc vào những yếu tố khác. Đó là ý nghĩa của sự chấp ngã, là có thể nói là cái tôi hay là tên của thầy. Và các bậc thầy có thể mô tả cho thầy, nhưng mà nếu mà các bậc thầy đã chỉ cho chúng ta là sự chấp ngã, sự vô minh này là cái điểm đầu tiên của mà những điều giữ cho chúng ta ở trong vòng luân hồi sinh tử, thì chúng ta cần phải đảm bảo rằng là chúng ta phải hiểu cái cách thức mà chúng ta trực nhận cái tôi hay trực nhận cái Tashi của thầy là như thế nào, cho đến khi mà bản thân của thầy phải thừa nhận rằng là đúng rồi, tôi trực nhận cái tôi hay Tashi um, uh, nó như vậy ở trong vòng dòng tâm thức, con nghĩa là tôi trực nhận như vậy, thì cho dù là à, các bậc thầy có giảng dạy, có chỉ ra cho chúng ta về cái sự chấp ngã đến bao nhiêu, thì nó cũng không có làm thay đổi điều gì, mà chính bản thân của thầy cần phải hiểu, cần phải trực nhận điều đó, mà điều mà thầy gọi là cần phải là tháo gỡ cái nút đó để mà hiểu được. Và như vậy chúng ta cần có cái sự quan sát, những cái sự quan sát một cách đơn giản và một cách ngắn, nho nhỏ mà thôi, khi chúng ta giao tiếp với những người khác trong cuộc sống hàng ngày. Oh, yeah. So the point what I'm making here is, our progress, positive progress that we make in our spiritual path, as well as our, those mistaken mental states that we hold, uh, we will, see them, we will understand them through our observation, close observation. Yeah. Or another term is paying attention. When we pay attention, how our minds, perceives, believes the things and events, then from there we will see. So with that, then we'll do the eternal Tara prayers and dedication. Mm-hmm. Điểm thầy muốn chỉ cho chúng ta rằng là cái sự tiến triển mà một cách tích cực về tâm linh cho chúng ta trên con đường về tâm linh này, cũng như những trạng thái tâm thiếu sót hay sai lầm mà chúng ta đang có, chúng ta đang giữ, là chúng ta sẽ thấy, sẽ hiểu qua sự quan sát, những sự quan sát mà thật là gần, hay nói một từ ngữ khác đó là chúng ta chú ý đến. Khi chúng ta chú ý đến, khi chúng ta quan sát đến, là cách thức của chúng ta trực nhận những sự việc và sự kiện, thì chúng ta sẽ thấy những điều đó. Và bây giờ chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Bây giờ là phần trì tụng tán thán đến 21 vị độ mẫu, cũng như hồi hướng và hồi hướng trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Om je tse ma pa ma do ma la cha tse lo cha tse do ma nyo ma pa mo che ne ke je lo tan cha ma je de sum ge che ji sha le ji ke sa ra che wa le ne jo ma cha tse dong ge da wa gun do kāngwā jēne dzīkbē shēlē mā, kāma tōngdā tsōpa nāma jī, rābdō chēwē wē rā pārā mā, chāngzē sēngwē chōne jē jē, pēmē chāngne nāmbārā jē mā,
Jemba Zundu Gadu Shewa, Seba Samden Juyu Nyema, Changze Teishin Shebe Tudor, Taye Nambara Jalwa Chema, Malu Paru Chimba Tobe, Jave Seji Shindu Tema, Changze Duda Rahun Yege, Dedang Chodang Namga Kama, Jide Dumbo Shabji Nende, Luba Meba Guba Numa, Changze Jiajin Mela Zangba, Long La Nazo Wanju Chema, Zhongbo Roland Tisa Namanda, Nijun Tsoji Dune Dema, Changze Teje Chadang Peje, Paro Chogo Rabdo Joma, Ejan Yungum Shabji Nende, Mebara Choba Shindo Parama, Changze Ture Jigpa Chenpo, Duji Pao Nambara Joma, Chuji Shalne Chonye Denze, Tao Tamje Malu Sema, Changze Kunjo Sumzen Chaje, Seme Toga Nambara Jema, Malu Choji Kolo Jembe, Rangi Veje Tsonama Chulema, Changze Rabdo Gawa Jebe, Ujin Veje Tengwa Belema, Shepa Rabshe Tuda Raye, Dedang Jigden Wangdo Zema, Changze Sashi Gyongwe Tsonam, Tamje Guba Numa Nyema, Chonye Yewa Yige Honge, Pongba Tamje Nambara Cholema, Changze Dawe Tongbo Ojen, Genba Tamje Shindo Parama, Rebe Chene Weba Mele, Dabar Shindo Weraba Zema, Changze Gebe Tama Metar, Barwe Tengwe Une Nema, Yejan Yungum Gune Koroge, Dai Pongne Nambara Joma, Changze Sashi Ngela Chage, Tilgi Nujing Shabji Dongma, Chonye Jenze Yige Honge, Rinpa Tumbo Namne Gema, Changze Dema Gema Shema, Nyangen Deshin Juyu Nyema, Sowa Omdang Yangda Denbe, Digba Chenpo Chompa Nyema, Changze Gune Korwa Gawe, Daye Lune Nambara Kimema, Ige Jube Ngangne Gube, Rigba Hongle Droma Nyema, Changze Dore Shamne Tabe, Honge Nambe Sabun Nyema, Rera Menda Ratan Beje, Jigden Somna Yowa Nyema, Changze Laye Tsoye Nambe, Reda Dajin Chana Nama, Dara Nye Peje Yege, Dona Malu Bane Selema, Changze Lai Tsonama Gelebo, Ladang Miyama Ji Dema, Gune Goja Gawa Ji, Zedang Melama Ngeba Selema, Changze Nima Dawa Jebe, Jinyi Bola Rava Selema, Hara Niju Doda Raye, Shindo Tabu Rimne Selema, Changze Tini Sumnama Gube, Shive Toda Yangda Dema, Dendang Rongla Nujun Sonama, Jomba Dure Rapcho Nyema,
Sawe nga ji deba de tang, changze wane nye shu za che. Changjo sem cho rinpo che, ma je pa na ma je juro che, je pa nyam pa me pa yang, kong ne kong tu pe wa ra. Kang re ra we kor we shin gang ma de, pen dang de wa ma lu chung we ne, chen re se wa ten zin jia co ye, sha be se de pa do ten ju ro. Oh yeah. Thank you. Thank you. And see you next Saturday. Thank you, And Rinpoche. have a good Thank day. you, very much, Rinpoche. Rinpoche. Thank you, Very much. Rinpoche. Thank you, Thank Lisa, for your help. Thank you, Thank Lisa. you, Lisa. Yeah, thank you. Thank you, Rinpoche. Okay.